Maatii jaalalaa egaa chaaptarii torbaffaa kana paartii lammaffaadhaan bakka itti yeroo darbe dhaabbanni irraa kaafnee walitti deebinee jirra. Gara barnoota keenyaatti utuu hin seeniin garuu ijoollonni chaanaalii Odaa Akaadaamiidhaaf haaraa taatan bakka sabiskiraayib jettu tuquudhaan gara maatii keenyaatti dabalamaa isiniin jenna. Akkasumas ijoollota biraadhaaf akka qaqqabuudhaaf immoo sheer gochuudhaan, laayik gochuudhaan, koomentii gochuudhaan immoo yaadaaf qeeqa keessan nu biraan gahaa. Guddaa jaallatamtu egaa chaapteriin nuti har'a konseptiin nuyi har'a irraa jalqabnu chaapterii torbaffaa kana keessatti select product market growth strategy kan jedhudha. Isheen kun gamaanni tarsiimoo guddina oomisha gabaa filachuu. Tarsiimoo guddina oomisha gabaa filachuu kana irratti xiyyeeffannoo olaanaa kennuudhaan tuqaawwan dhedheeroo kana walii wajjin ilaalanii deemna konseptii isaanii sirriitti akkasiin hubattan abdii guddaan qaba. The first one is market penetration or consumption. Consumption yaadota kana paartii jalqabaa keessatti yaaduma gabaabaa isaa kaasnee turre garuu amma kana diiteelii gallee ilaalle waan ta'eedhaaf amma immoo diiteelii jechuudha gallee ilaalaa kan deemnu. Further exploitation of the product without necessarily changing the product or the outlook of the product. Oomishicha yookaan immoo bifa oomishichaa osoo hin jijjiiriin oomishaalee jiranitti dabalataan fayyadamuu yookaan immoo gabaa keessatti babal'ina yookaan immoo expansionii fiduu jechuudha. Inni kun oomisha yookaan immoo bifa oomisha sanaa hin jijjiirru, oomisha sana hin jijjiirru, bifa isaa yookaan boca biraa ittiin geeddarru, oomishaalee kanaan dura turan itti dabalataan immoo fayyadamuu yoo dandeenya ta'e gabaa keessatti babal'iinsa nuu fida yoo ta'e sun adeemsa market penetration or consumption fayyadamuu gabaa keessatti babal'ifachuu yaada jedhu kana hariiroo kana nuuf ibsa jechuudha. This will be possible through the use of promotional methods, putting various pricing policies that may attract more customers or one can make the distribution more expensive. Kunis egaa maloota beeksisaa yookaan immoo promotionii kan jennu fayyadamuudhaan imaammata gatii maamiltoota baay'ee hawwachuu danda'an dursiisuun yookaan immoo raabsa oomishichaa bal'isuun ni danda'ama jechuudha. Raabsa oomishichaa bal'isuun ni danda'ama karaa promotionii. In market penetration or consumption, the risk involved is usually the least since the products are already familiar to the consumer and so is established market. Tarsiimoo gabaa keessatti yaada babal'ifachuu jedhu kana keessatti sababa oomishni sun duraan maamiltoota biratti beekamaa ta'ee fi gabaan sunis kan barame waan ta'eef balaan yookaan immoo riskii mudachuu danda'u yoo baay'ee olaanaa ta'uu baate iyyuu xiqqaadha jechuudha. Amma xiqqoodhaan ni jiraata garuu just this much amma kanatti dhiibbaa kan uumu miti. Balaa yookaan riskiin mudachuu danda'u baay'ee xiqqaadha jechuudha. Baay'ee xiqqaadha market penetration or consumption keessatti. Inni lammaffaan market developmentidha. Lammaffaan market development yookaan immoo gabaa uumuu yaada jennee kaasaa turredha jechuudha. Just konseptiiwwan isaa ilaalleerra paartii waan keessatti ilaalleerra garuu immoo sirriitti akkasiin galuudhaaf ammas yoo irra deebines baay'ee makan nama hin qoru. The business sells its existing product to new market. Dhaabbanni daldalaa oomishaalee isaa warra jiran gabaa haaraatti ni gurgura jechuudha as keessatti. This can be made possible through further marketing segmentation to aid in identifying a new clientele base. Kunis dabalataan gabaan kutaaleetti qooduudhaan yookaan segmentation kan jennu kanaan jechuudha. Garee maamiltoota haaraa adda baasuun ni danda'ama. Garee maamiltoota haaraa adda baasuun barbaachisaadhas danda'amuu isaa bira kan darbe barbaachisaadha jechuudha. There are various approaches to strategy which include a new geographical markets. Tarsiimoo kanaaf maloonni adda addaa ganii jiru. Isaanis gabaa naannoo yookaan immoo geographical kan jenne new distribution channels, karaalee raabsa haaraa, new product package, saamsama yookaan packaging oomisha haaraa and different pricing policies. Kun immoo imaammataa fi gatii adda addaa dabalatee jechuudha. Gatii adda addaa dabalatee jechuudha. Kun egaa market development yookaan gabaa uumuu keessatti konseptiiwwan jiranidha. Konseptiiwwan
as keessatti jiranidha jechuudha. Konseptiiwwan as keessatti jiranidha. Inni sadaffaan product development. Isheen kun immoo oomishicha uumuu. Kun a new product is introduced into existing market. Oomishni haaraan gabaa duraan jiru keessatti beeksifama. Gabaa duraan jiru keessatti beeksifama. Oomishni haaraan tokko gabaa jiru keessatti jechuudha kan inni beeksifamu. Product development can be from the introduction of a new product in an existing market, or if can involving the modification of an existing product. Oomisha sana beeksisuun yookaan immoo develop gochuun dura gabaa jiru keessatti oomisha haaraa beeksisuu yookaan immoo oomisha duraan jiru irratti fooyya'insa gochuu dabalachuu ni danda'a jechuudha. Kun by modifying the product one could change its outlook or presentation, increase the product performance or quality. Oomishicha fooyyessuun bifa isaa yookaan immoo akkaataa itti dhiyaatu jijjiiruun dandeettii hojii yookaan qulqullina oomishichaa dabaluun ni danda'ama as keessatti. Product development yookaan development yookaan immoo gabbisa oomishaa yookaan immoo oomisha uumuu kana keessatti ni danda'ama jechuudha. Boca isaa jijjiiranii more quality akka inni qabaatu godhanii gabaadhaaf dhiyeessuun kana keessatti ni danda'ama jechuudha. A good example is car manufacturers who offer a range of car parts so as to target the car owners in purchasing additional products. Fakkeenyi gaariin kun egaa dhaabbileen konkolaataa oomishan warra qulqullina meeshaalee konkolaataa adda addaa dhiyeessuun abbootii konkolaataa oomishaalee dabalataa akka bitan xiyyeeffannoo itti laatanidha jechuudha. Isa kana egaa akka fakkeenyaatti fudhannee ilaaluu ni dandeenya. More yaadottas keessa jiran paartiiwwan keessatti ilaalleerra garuu immoo kana caalaatti understand yoo gootan isin badu isa jedhuudhaafidha malee amma kana konseptii haaraa qabaatee miti. Irra turaa kan jirrusi. Itti aanee kan jiru diversification kan jedhudha. Diversificationiin kun immoo konseptii daldala babal'isuu yookaan expansionii wajjin hariiroo akka inni qabu ilaallee turre. This growth strategy involves an organization marketing or selling new product to new markets at the same time. Tarsiimoon guddinaa kun gabbinni tokko oomishaalee haaraa gabaa haaraa irratti yeroo tokkotti beeksisuu yookaan immoo gurguruu ni dabalata jechuudha. Kun gabaa ofii babal'ifachuu keessatti ga'ee akka kanaati kan inni qabu. Si'uma tokko wal faana beeksisuu si'uma tokko gurgurtaatti dhiyeessu. It is the most risky strategy as it involves to announce. Kun immoo tarsiima hunda caalaa balaa yookaan immoo riskii kan qabu ilaalleerra jiru darbeerre. Sababni isaas waan hin beekamne lama of keessaa qaba jechuudha. Waan hin beekamne lamadha kan inni of keessaa qabu. Inni kun more riskful jechuudha diversification kun. New products are being created and the business does not know the development problems that may occur in the process. Oomishaaleen haaraa uumamaa jiru. Oomishaaleen tokko haaraadha uumamaa jiru gabaatti dhiyaachuudhaaf jedhu. Daldalichi immoo rakkoolee adeemsa misoomaa keessatti uumamuu danda'an hin beeku jechuudha. Quba hin qabu. Inni kun egaa more riskful akka inni ta'uudhaaf karaa kenneera. There is also the fact that there is a new market being targeted which will bring the problem of having unknown characteristics. Akkasumas gabaa haaraa xiyyeeffannoon irratti godhamaa jiru sana amala isaa waan hin beekneef rakkoo fiduu danda'a jechuudha. Rakkoo fiduu danda'a. As keessatti karaa timmans moodelaa fi guddina daldalaa keessatti chaapterii waan keessatti ilaalaa turre miti carraawwan gurguddaa sadii kaa'aa ture. Carraa yookaan opportunity kan jennu qabeenya resoursiidhaa fi garee yookaan immoo tiim kan jedhu kan erga kaa'ee booda opportunity carraa gabaan jiru madaaluudhaan resoursiin sun meeshaalee fi maallaqa jiru adda baafachuu. Tiimiin immoo namoota hojicha gaggeessan namoota akkamiitu na barbaada. Walumaa galatti adeemsa kana keessatti keessumaa diversification yookaan adeemsa daldala ofii babal'ifachuu keessatti tiimonni moodeliitti yoo gargaaramne more dhiibbaa gaarii fiduu ni dandeenya jechuudha. Dhiibbaa gaarii fiduu ni dandeenya. Ijoollonni viidiyoo kana like hin goone like godhaa tarii isiniif wanta baay'ee salphaa ta'uu danda'a. Like gochuun comment gochuun share gochuun nuuf garuu faayidaa guddaa ijaa qabaatuudhaaf irraa keessan karaa kana immoo nu bira dhaabbadhaa isiniin jenna. There are two types of diversification: related diversification and unrelated diversification.
daldala babal'isuu yookaan immoo diversification kan jennu kana gosa gurguddoo lamatu jiru jechuudha. Babal'ina walitti dhufeenya qabuu fi babal'ina walitti dhufeenya hin qabnedha. In related diversification, the business remains in the same industry in which it is currently operating. Babal'ina walitti dhufeenya qabu keessatti daldalichi industirii duraan keessa jiru keessatti hafa jechuudha. Waanuma duraan industirii duraan keessa jiru keessatti hafa maal keessatti related diversification kan jennu keessatti. For example, a cake manufacturer diversifies into fresh juice manufacturing. This diversification is within the food industry. Fakkeenyaaf oomisha keekii gara oomisha juusii dhangalaatti yoo babal'ate yookaan yoo jijjiirre kun industirii nyaataa keessatti waan ta'eef walitti dhufeenya ni qabaata jechuudha. Walitti dhufeenya ni qabaata. Walitti dhufeenya ni qabaata jechuudha inni kun. In related diversification, in unrelated diversification, there are usually no previous industry relation or market experiences. Balbal'ina walitti dhufeenya hin qabne keessatti gotoota diversification yookaan babal'ifannaa hojii kana keessatti kan inni lammaffaan babal'ina walitti dhufeenya hin qabne yookaan unrelated diversification kan jennudha. Yeroo baay'ee kana keessatti muuxannoon gabaa yookaan immoo walitti dhufeenyi industirii duraanii hin jiru jechuudha. Gonkumaan hin jiru. Namni tokko one can diversify from a food industry into a personal care industry. Namni tokko industirii nyaataa irraa gara industirii kunuunsa dhuunfaatti yookaan personal care itti babal'ifachuu ni danda'a. Inni kun unrelated diversification keessatti jechuudha. A good example of the unrelated diversification is Richard Branson. Fakkeenya gaariin babal'ina walitti dhufeenya hin qabne Richard Branson ni jechuudha. He took advantage of the Virgin brand and diversified into various fields such as entertainment, air and real travel, food, and so on. Sir Branson has more than 400 companies. Inni namni kun maqaa Virgin jedhamuun fayyadamee dameewwan adda addaa kanneen akka bashannanaa, qilleensaa fi baaburaa nyaata wanta akkasii keessatti babal'ifannaa hojii taasifatee jechuudha. Sir Branson dhaabbilee 400 kan inni qabu. Just inni kun namoota sana keessaa tokkodha waan ta'eedhaaf isa kana akka fakkeenyaatti fudhannee ilaaluu ni dandeenya jechuudha. Akka fakkeenyaatti fudhannee ilaaluu ni dandeenya jechuudha. Birootaa just inni biraanii expansion issuedha. Expansion issuun isheen kun immoo rakkoolee babal'inaati. Rakkoolee qabaa babal'ifachuun kun adeemsa hojii keessatti immoo gara ittaanutti darbuun kun dhiibbaa qabaa isa jedhuuf eeyyee deebiinsaa eeyyee kan jedhu rakkooleen babal'inaa ni jiru jechuudha. Whatever method a company choose to utilize to expand and whatever guiding strategy it is chooses to employ, its owners will likely face a combination of potentially frustrating issues as they try to grow their business in a smooth and productive manner. Tooftaa kamiyyuu kan dhaabbanni tokko babal'achuuf itti fayyadamuuf filatu fi tarsiimoo qajeelchaa kamiyyuu kan hojiirra oolchuuf filatu abbootiin qabeenyaa yommuu daldala isaanii haala lallaafaa fi bu'a qabeessa ta'een guddisuuf yaalanitti walitti dhufeenya rakkoolee nama mufachiisan ta'uu danda'anii qunnamuun isaanii hin oolu jechuudha. Hin oolu jechuudha isaan kana egaa. Kun theory masaadha. Yaada isaa ibsa. Growth means understanding, adjusting to and managing a whole new set of changes. In essence, a very different business. Guddina jechuun bu'uuraan qabxiiwwan kallattii haaraa ta'an hubachuu, itti madaquu fi bulchuudha. Kunis egaa daldala baay'ee adda ta'edha jechuudha. Daldala baay'ee adda ta'edha jechuudha. Isaan kana sirriitti gadi fageenyaan walii wajjin ilaalaa hin deemna. Jalqaba irratti kan nu ilaallu growing too fast kan jedhu. Growing too fast. Isheen kun baay'ee ariitiin guddachuu. Companies growing at hyper speed sometimes pay a steep price for their success. Dhaabbileen ariitii olaanaadhaan guddachaa jiran yeroo tokko milkaa'ina isaaniitiif gatii guddaa yookaan immoo ulfaataa kaffalu jechuudha. Ulfaataa kaffalu.
According to management expert, controlling fast track growth and the problem that it can be one of the most frightening tasks an entrepreneur will face. Akka hayyoota bulchiinsa yookaan immoo manaajimentiin jedhaniitti guddina ariitii qabuu fi rakkoolee isaa waliin dhufan to'achuun hojiiwwan baay'ee sodaachisoo namni daldala uumu yookaan interpreneurri quunnamu keessaa isa tokko ta'uu danda'a jechuudha. Isa tokko ta'uu danda'a. Daddafanii ariifatanii success ta'uun daddafanii milkaa'ina irra ga'uun baay'ee gaarii. Rakkooleen isa waliin dhufanis garuu interpreneurri tokkoof qormaata ijoodha jechuudha. Demand for a product will outpace production capacity. For example, fakkeenyaaf fedhiin oomishaaf jiru dandeettii oomishuu yookaan immoo production capacity irra ni darbe jechuudha. Fedhiin oomishuu jiru dandeettii oomishuu irra ni darba. Milkaa'ina irra keessatti wanti sirraa eegamu tokko baay'ee guddaadha. Wanti tokko jechuu dandeessu sun garuu amma sana yommuu itti ga'uu baatu sun baay'eema rakkoodha jechuudha. Haala akka kanaa keessatti rakkoodha. Effective research and long-range planning can do a lot to relieve the problem often associated with rapid business expansion. Qorannoon bu'a qabeessa ta'ee fi karoorri yeroo dheeraa rakkoolee yeroo baay'ee babal'ina daldalaa ariitii qabuun wal qabatanii dhufan hir'isuuf yookaan immoo furuuf dandeettii guddaa qaba jechuudha. Qorannoo bu'a qabeessatu gaggeeffame jechuudha. Kana akka rakkootti ilaalamee jechuudha. Guddinni ijoon ariifatanii guddachuun kun baay'ee gaarummaa akka inni qabaannettidha kan inni kaasu. Sababni isaas immoo wantoota uumamanii amma akka kaafnee ilaalle kanadha. Kan itti aanu record keeping and other infrastructure needs. Galmee qabachuu fi fedhiiwwan bu'uuraalee misoomaa biroo record gochuu galmee qabachuudhaa fi fedhiiwwan bu'uuraalee misoomaa biroonis kunis akka rakkootti jechuudha. It is essential for small business that are undergoing expansion to establish to or update systems for manufacturing cash flow. Isheen kun egaa daldalli xixiqqaa babal'achaa jiraniif sirnoota yaa'insa maallaqaa yookaan immoo cash flow kan jennu hordofuu qabeenya kuusaa fi dhiyeessiiwwan hordofuu faayinaansii bulchuudhaaf odeeffannoo humna namaa hordofuu fi gama biroo hojii daldalaa saffisaan babal'achaa jiru hedduu to'achuudhaaf yookaan mo'achuudhaaf sirnoota dhaabuun yookaan haaromsuun murteessaa akka inni ta'edha. Inni kun yaadi isaa ifaadha. Garu, in addition, growing entrepreneurs often have to invest in more sophisticated communication system in order to provide adequate support to various business operations. Dabalataan garuu dhaabbileen guddachaa jiran hojiiwwan daldalaa adda addaatiif deeggarsa ga'aa kennuuf yeroo baay'ee sirnoota quunnamtii ammayyaa ta'an irratti investi gochuutu isaan irra jiraata jechuudha. Inni kun egaa wanta isaan irraa eegamudha. Ittaanee kan jiru expansion capital babal'ina. Small businesses experiencing growth often require additional financing. Daldaltoonni xixiqqaan guddina isaan mudatu yeroo baay'ee faayinaansii yookaan immoo maallaqa dabalataanii barbaadu jechuudha. Finding expansion capital can be a frustrating experience for the ill-prepared entrepreneur, but for those who plan ahead, it can be far less painful. Kaapitaala babal'inaa barbaaduun nama daldala uumu yookaan entrepreneur haalaan hin qophaa'iniif muuxannoo nama mufachiisu ta'uu danda'a jechuudha. Haalaan hin qophoofne yoo ta'e kunumtu nama mufachiisuu danda'a. Garuu warri dursanii karoorfatanii itti qophaa'anii eeggataniif baay'ee salphaa fi filatamaa akka inni ta'edha. Inni biraan dhaabbileen daldalaa waggaa waggaadhaan karoora daldala isaanii irra deddeebi'anii ilaaluu fi haaluma kanaan tarsiimoo gabaa isaanii haaromsuu akka isaan qaban. Kunis egaa haalawwan danda'aman hunda keessaa isa caalaatti bu'aa qabuun faayinaansii akka argataniif kan qopheessudha jechuudha. Kan qopheessudha jechuudha. Yaada kanadha kan inni of keessaa qabu. Xiqqoo ishee tiyooriiwwan isaanii baay'ee dhedheeroo waan ta'aniidhaaf jechaan hiikaa deemurra konseptii isaanii sirriitti isin hubachiisaan deema. Konseptii isaanii isin hubachiisaan deema. Kan itti aanu personal issue yookaan dhimmoota dhuunfaa hojjettootaati. Growing company will almost always have to hire new personnel to meet
the demand associated with new production, new marketing campaigns, new record keeping, and administrative requirement. Dhaabbileen guddachaa jiran egaa yeroo hunda jechuun ni danda'ama. Fakkeenyaaf amma fedhii oomisha haaraa, duula gabaa haaraa, galmeessa ragaa haaraa fi ulaagaalee bulchiinsaaf kan kana fakkaatan waliin wantoota dhufan guutuuf hojjettoota haaraa qaxarachuun isaaniif ni dirqama jechuudha. Dirqama kanaa qaba jechuudha. Inni biraan konseptiin as keessa jiru adeemsi qaxarrii of eeggannoo qaba yeroo hunda murteessaa akka inni ta'edha. Babal'inni daldalaa miseensota hojjettootaa warra jalqaba daldalicha keessatti turaniif carraawwan bal'aanii fide jechuudha. Carraawwan bal'aanii fide business it is early days. Namni daldala uumu yookaan interpreneer carraawwan kana hubatee itti fayyadamuudhaan itti gaafatamummaa haala hiriira qabuun kenne fedhii hojjettoota dandeettii dhuunfaa fi ogummaa isaaniitiin guddachuu barbaadanii guutuuf fagoo deemuu danda'a jechuudha. Jasta kun egaa konseptii personal issue keessa jirudha inni kun. Namoonni daldala uuman yookaan entrepreneurs kan nuyi entrepreneurs who pursue a course of ambitious expansion may find the same of their most valuable and well-liked employees decide to instead to take a different path with their lives. Namoonni daldala uuman yookaan entrepreneuronni babal'ina guddaa hordofan hojjettoota isaanii baay'ee qaalii fi jaallatamoo ta'an keessaa tokko karaa jireenya biraa filachuu danda'u jechuudha. Inni kun egaa personal issue dha. Inni biraan customer service yookaan tajaajila maamiltootaadha. Inni kun tajaajila maamiltootaadha. Yaadas keessa jiru sirriitti bal'inaan isiniif kaasaa. Konseptii isaan isinitti dubbadha. Good customer service is often a significant factor in small business success, but ironically, it is also one of the first things that tend to fall by the roadside when business grows take on a hectic flavor. Tajaajilli maamiltootaa gaariin yeroo baay'ee milkaa'ina daldala xiqqaatiif qabxii murteessaadha jechuudha. Garuu galaa fakkeenyaaf as keessatti wanti isin qabachuu qabdanii yommuu guddinni daldalaa haala garmalee jajjarsiisaa ta'een dhufu tajaajilli kam wanta jalqaba irratti dagataman keessaa isa tokkodha jechuudha. Fakkeenyaaf amma yeroo tokko ammoo maamiltootaaf yeroo malee deebii kennuun ni ulfaata jechuudha. Yeroo malee deebii kennuun ni ulfaata. Kanaafuu maal gochuu qabna? So they very customer service that caused your growth in the first place become difficult to sustain. Kanaafuu wanti inni gochuu qabnu tokko tajaajilli maamilaa inni jalqaba irratti guddina keenyaaf sababa ta'e sun itti fufuunsaa rakkisaa ta'a jechuudha. Yeroo baay'ee haala akkasii keessatti daldaltoonni maamiltoota duraan qaban qabatanii turuuf qofa utuu hin taane daldala haaraa argachuufis bu'a qabeessa hin ta'an. Kanaafuu wantoota akkasii hir'isuuf furtuun isaa maamiltoonni xiyyeeffannoo fi tajaajila isaan barbaadan yookaan argachuu isaanii mirkaneessuuf lakkoofsa hojjettoota ga'aa ta'e qabaachuudha. Inni kun egaa just yaada bakana wal nama waan jedhu miti. Amma danda'ame konseptii isaa irratti xiyyeeffadhee yaada isin qabachuu qabdan isin qabsiisaan jira. Inni biraan disagreement among ownership. Disagreement among ownership. Isheen kun wal dhabdee yookaan immoo walii galuu dhabuu abbootii qabeenyaa gidduutti dhanni kun egaa abbootii qabeenyaa kun egaa rakkoo isaa maadha dhugaa dubbachuuf. On many acquisition ownership agreements that functioned fairly effectively during the early stage of company life can become increasingly problematic as business issues become more complex and divergent philosophies is emerged. Yeroo baay'ee qindoominni abbummaa daldalaa inni yeroo jalqabaa irratti haala gaariin hojjete jechuudha. Jalqabbii irratti rakkoon baay'een hin mudatu. Garuu yommuu dhimmootiin daldalaa caalaatti xaxamaa kompleksii ta'a yommuu isaan dhufanii fi ilaalchonni adda addaa yeroo isaan itti uumamanitti rakkoon dhufuu ni danda'a, wal shakkiin dhufuu ni danda'a, wal irratti ka'uun dhufuu ni danda'a. For example fakkeenyaaf ilaama namoota daldalicha waliin hundeessan yookaan immoo co-founders kan namoota jedhaman kana keessaa tokko yookaan isaa ol dandeettii ammayyaa yookaan immoo ogummaa daldalaa dhaabbatichi amma barbaadu waliin deemuun isaan rakkisuu ni danda'a jechuudha. Namni daldalicha waliin hundeessi akkasii sun immoo
daldala sanaaf gumaacha guddaa gochuun kan dhiisu yommuu ta'u bu'uuraan fakkeenyaaf amma tajaajilaan ala yookaan immoo obsoleet ta'eera jechuu ni dandeenya jechuudha gas keessatti. Kanaafuu yommuu namni tajaajilaan ala ta'e kun michoota dhiyoo yookaan immoo miseensa maatii ta'u dhimmi sun caalaatti ulfaataa deema keessatti isheen kun abbootii qabeenyaa gidduutti garaagarummaa isaan gidduutti uumamudha. Konseptiin isaa walitti bu'iinsa isaan hojii yommuu kompleksii ta'aa deeman walitti bu'iinsa uumamu irratti xiyyeeffata. Inni biraan family issue ni dhimmoota maatiidha. Embarking on a strategy of aggressive business expansion typically entails an extensive sacrifice of time and often of money on the part of the owner or owners. Tarsiimoo babal'ina daldalaa saffisaa ta'e hojiirra oolchuudhaan abbaa qabeenyaa yookaan immoo abbootiin qabeenyaa biroon aarsaa yeroo bal'aa fi yeroo baay'ee maallaqaa dabarsuu keessatti aarsaa isaan kanfalan cimaadha jechuudha. Garuu fakkeenyaaf amma dhaabbileen guddachaa jiran baay'een keessattuu warri daldaltoota dargaggoota heddummaatan qaban yeroo namoonni daldalicha waliin hundeessan hundinuu bultii hin godhatin yookaan immoo jalqaba gaa'ela irratti argamaniitti hundeeffamu. Isaan kun gamma tokko furmaata qabu garuu namoonni maatii qaban irra as keessatti riskii keessa akka isaan jiranidha. Yommuu hamma guddinni yookaan immoo dhaabbatichi dabalu hammi maatii nama daldalicha hundeessanaas ni dabala yaada sanadha kan inni qabu. As the size of the company grows, so does the size of the co-founders family. Namoonni daldala waliin hundeessanii ijoollee xiqqaa qaban yeroo dheeraa manatti dabarsuuf dhiibbaan irratti uumamuu ni danda'a. Garuu hojii irraa dhabamuun isaanii guddina dhaabbatichaatiif gumaacha walitti fufiinsa qabu gochuu irratti dandeettii isaanii ni hir'isa. Inni kun faamilii ishuu qixa kanarradha kan inni kaasu. Hin dadhabina xumuraa jirra konseptii isaa yaada dubbisuu caalmaatti yaadota isaa sirriitti isiniif kaasan jira. Hin dadhabinaa na jalaa daraa keessan immoo harka keessan laayik gochuu taa'eeffatu yaada keessan immoo karaa koomentii nu qaqqabsiisa. Akkasumas warri subscribe hin goone yoo jiraattan subscribe godhaa maatii keenya ta'a. Inni biraan transformation of company culture dha. Jijjiirama aadaa dhaabbataa sana. As a company grow, entrepreneurs often find it increasingly difficult for them to keep the business grounded on the bedrock values that were instituted in its early days. Yommuu dhaabbileen guddachaa deeman namoonni daldala uuman yookaan immoo entrepreneurs namoonni nuyi ittiin jennu daldalicha duudhaalee bu'uuraa yeroo jalqabaa ittiin hundeeffaman irratti qabatanii tursiisuun caalaatti isaanitti ulfaachaa deema jechuudha. Owners are ultimately the people that are most responsible for communicating those values to employees. Abbootiin qabeenyaa namoota duudhaalee daldalichaa hojjettootaaf dabarsuuf itti gaafatamummaa guddaa qabanidha jechuudha. Garuu yommuu baay'inni hojjettootaa dabalu, gabaan yommuu babal'atu akkasumas hojiin yeroo daangeffamee baay'eetu itti gaafatamummaan sun suutaan dagatamaa deema jechuudha. Inni kun immoo adeemsa hojii keessatti milkaa'ina hin fidu. Namoonni daldala uuman yookaan entrepreneurs namoonni ittiin jennu dirqamaa fi ga'ee yaada dhaabbataa sirriitti jala muranii xiyyeeffannoo qabaachuu isaanii mirkaneessuu qabu jechuudha. Just inni kun transformation of company culture dha. Inni kuni changing role of owner at the initial state. Jijjiirama ga'ee abbaa qabeenyaa sadarkaa jalqabaa irrattiiti. You have few employees, you are doing lots of things yourself. Hojjettoota muraasa qabda, hojiiwwan hedduu ammoo ofuma keetii hojjetta yoo ta'e ganni kun rakkoodha. But when a company experiences this first real surge of growth, it is time for you to change what you do. Garuu yommuu dhaabbanni tokko guddina dhugaa isaa jalqabaa argatu wanta ati hojjettu jijjiiruun yeroo isaa akka ta'etti dhaga kan inni kaasu. Fakkeenyaaf amma ati jedhee fakkeenya fudhata wanti dhaaf korsiin kunis fakkeenyaaf ati CEO jechuun hoogganaa yaada tarsiimoo fi karoorsaa ta'uu qabda.
yoo jenne fakkeenyaaf amma hojiiwwan guyyaa guyyaa ammoo namoota biroo kennuu yookaan immoo delegate gochuutu sirraa eegame jechuudha. Ga'ee hojii qooduutu sirraa eegame jechuudha. Just isheen kun egaa namoonni daldala guddachaa jiru qajeelchan yeroo barbaachisaa ta'etti gargaarsa hayyoota herreegaa fi seera gaafachuuf fedha qabaachuu qabu. Akkasumas hanqina gama biraatiin babal'inaa daldalaa waliin barbaachisummaa isaanii dabalu hubachuu akka isaan qabanidha. Just yaadota kana dhagaa kan inni of keessatti qabu. Paartii lammaffaa kana asirratti yoo dhaabne gaariidha. Daqiiqaan keenya baay'ee deemeera waan ta'eedhaaf chaapterii torbaffaa kana chaapterii torbaffaa kana paartii sadaffaadhaan goolaba itti goone jechuudha. Ammasitti bakka jirtanitti nagaan waaqaa isinii wajjiniin haa ta'u.